Happy birthday. Hello. अब ये नया क्या लफड़ा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। रागादिरोगान सततानुसक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिजान जंगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै, यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै, यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। Good morning, friends. Good morning, sir. Ram Lakshmi, you need to connect to the audio. Are you all able to hear me? Yes, sir. I cannot hear your voice.
maximum volume. Yes, sir, we can hear, sir. Hello, everybody. Good morning. Sairam. Yes, sir. Hearing, sir. क्या कुछ बोला था मुझे? क्या हुआ? मेरा आवाज नहीं. Can you hear me, Sairam? Okay, good. Ram Lakshmi seems to be unable to join her audio. Ram Lakshmi, are you there? सर वो अनम्यूट करके बात करना है सर. Ram Lakshmi Tadepalli, are you there? Hello. I cannot hear it. That's surprising. Can you hear me? Please unmute yourself. Yes, sir, we can hear you, sir. नमस्कार गुरुजी. Oh, I muted myself. Yes. Now my mic was on the speaker was on the mute. So you can start, Ram Krishna ji. Yes. Do you want me to start with Dhanvantari Pradhana, sir? Yes, yes. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां क्षीराब्धिरुदितं देवं पीतवर्णं चतुर्भुजं नमामि धन्वन्तरं नित्यं नानागरनिषूदनम् नानागद निषूदनम्. అందరికీ నమస్కారం. Can I start in Telugu, sir? Yeah, please, you should. Yeah. అందరికీ నమస్కారం.
నాడీ గురు శ్రీ వైద్య సంజీవ్ కుమార్ సార్ నిర్వహిస్తున్న ఈ నాడీ పరీక్ష విజ్ఞాన శిబిరానికి అందరికీ స్వాగతం. నేను డాక్టర్ రామలక్ష్మి. డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ సార్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆయన గుజరాత్ లో బిఏఎంఎస్ అభ్యసించారు. తర్వాత ఎండి చేశారు, గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఆయన తర్వాత హాలండ్ లో ఆయుర్వేదిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లో చేశారు. ప్రస్తుతం ఎంతో మంది 65,000 మోర్ దాన్ 65,000 విద్యార్థులకి నాడీ వైద్యం అందించారు. సో అందరి తరఫున గురువు గారికి నమస్కారం. నమస్తే సార్. నా పేరు డాక్టర్ రామలక్ష్మి. నేను ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ బిఏఎంఎస్ విజయవాడలో చేశాను. విజయవాడ డాక్టర్ ఎన్ఆర్ఎస్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ లో. ఎండి హైదరాబాద్ లో ప్రసూతి స్త్రీరోగ పిఎస్ఆర్ లో ఎండి చేశాను. నేను ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలుగా దుబాయ్ లో ఆయుర్వేదిక్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మస్కట్ లో ఉంటున్నాను. ఇది నా ఇంట్రడక్షన్ సార్. Introduction is done. Good morning, everybody. The plan is I'll be speaking some lines which will be translated by Dr. Ramalakshmi. So it could be an interactive session where we will be discussing mainly about Sahaj Saral Nadi Pariksha, some technology to be used in Nadi Pariksha, and then it will be followed by some question answers. It should be around 80 to 90 minutes program. I'm really sorry for being delayed by some technical snag. My speaker was off, so I was unable to hear anything, and that was the delay. So let us begin with the concept of Nadi Mahayagya. Student of Ayurveda, I always felt that Nadi Pariksha, which was not easily available to me, should be available to every single Vaidya across the world. Rather, it should be available to every single person of the world. Ramalakshmi, when I stop, you translate it into Telugu. Yeah. Yes. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ స్వాగతం. కొంచెం ఆలస్యమైన క్షమించాలి. ఇది దాదాపు 80 to 90 minutes ఉంటుంది. ఈ నాడీ వైద్య శిబిరం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి వైద్య విద్యార్థికి, ప్రతి ఆయుర్వేద వైద్య విద్యార్థికి ఈ నాడీ చికిత్స అనేది అందుబాటులో ఉండాలి అనేది వైద్య శ్రీ సంజీవ్ కుమార్ గారి ముఖ్య ఉద్దేశం. అందరికి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆయుర్వేద విద్య నేర్చుకునేటప్పుడు మాకు నాడీ విద్య అందుబాటులో లేదు అంటారు. ఆ లోటు తీర్చి నాడీ విద్య అందరికి, స్టూడెంట్స్ అందరికీ అందుబాటులో రావాలని ఈ శిబిరాన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది. As commonly believed that Nadi Vaidya is the part only of Ayurveda, which is a myth. ఈ ఆయుర్వేద విద్యలో నాడీ విద్య అనేది ఒక భాగం అనుకోవడం అనేది ఒక మూఢనమ్మకం. అందరూ అలా అనుకుంటారు. ఇది నాడీ విద్య ఒక భాగం, ఆయుర్వేద విద్యలో భాగం అనేది అది ఒక మూఢనమ్మకం. Nadi Vidya is an age-old technique of diagnosis which has been in use documented over last 20,000 years to 10,000 years ago. ఈ నాడీ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన విద్యగా ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. ఇది దాదాపు 28,000 years పూర్వమే ఒక గ్రంథీకరించబడి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ చేయబడి ఉన్నది. In Vedas, especially in the Rig Veda, it has been clearly mentioned that ya dammate sa nadi, where there is pulsation, it is nadi. ఋగ్వేదంలో స్పెషల్ గా చెప్పబడింది, ప్రత్యేకంగా విశిష్టంగా చెప్పబడింది ఏంటంటే
ఎక్కడైతే నాడి ఉంటుందో స గతి అంటే అదే గతి అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా చెప్పబడింది. It is mentioned in the Greek and Roman medicines almost 8,000 years ago that he is not pulsating, he is dead. గ్రీక్ అండ్ రోమన్ వైద్య విధానాల్లో కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం తెలుపబడింది ఏంటంటే ఎవరికైతే నాడి లేదో వాళ్ళు చనిపోయిన వారితో సమానం అని చెప్పి తెలుపబడింది. The relationship of the pulsating nadi and the life was very well known to the mankind. వైద్యులకే కాదు, వైద్య రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకే కాదు, నార్మల్ మనుషులకి కూడా తెలిసింది ఏంటంటే బ్రతికుంటే నాడి ఉంటుంది, నాడి లేకపోతే వాళ్ళు మరణించిన వారితో సమానం అని. The same thing is echoed in Agnivesha Tantra, which we commonly known as Charak Sahita, that Spandananam Aspandanam Para Suruiti Vidyat. అగ్నివేశ తంత్రంగా పిలువబడే చరక తంత్రంలో కూడా స్పందన లేకపోతే అది అస్పందన ఉంటే గనక అది మరణంతో సమానం, జీవించి ఉండనట్టు అని చెప్పి చెప్పబడింది. It is in the next stanza in Charak Indriya Sthan 3rd, very classically been mentioned, very categorically, that Yasya Manyagate Spandananam cha Aspandanam Para Suriti Vidyat. And while describing this, Chakrapani says, Manyagate is Galap Parshva. We all know that if there is no pulsation in the carotid, it's a sign of death, which was been mentioned very categorically in Charak Sahita. ఆ తర్వాత చరక ఇంద్రియ స్థానంలో కూడా ఏమని తెలిపడంటే ఈ గ్రీవం యొక్క పార్శ్వంలో ఉండే కెరోటిన్ నాడి ఏది ఉంటుందో దాన్నే మెయిన్ నాడిగా చెప్పబడింది తెలిసింది. చరక తంత్రంలో కూడా ఇదంతా చాలా విపులీకరించి చెప్పబడింది. So when the Rishis were aware about the relationship of the pulsating artery and the life, they must have explored it in details. ఋషులు ఈ చరక సంహితలో, ఇంద్రియ స్థానంలో, అగ్నివేశ తంత్రంలో ఇంత క్లియర్ గా ఒక నాడి గురించి, నాడికి జీవితానికి, జీవానికి ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి చెప్పబడింది కనుక దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళు చాలా డీప్ గా ఈ నాడి గురించి వాళ్ళు పరిశోధించారని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Probably we might have lost it over these centuries. బహుశా వాళ్ళంతా ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి విజ్ఞానం అంతా ఉండుంటుంది, కానీ ఇన్ని శతాబ్దాల కాలంలో ఇన్ని దండయాత్రలు జరిగి ఇండియా మీద జరిగిన కాలంలో మనం ఆ విజ్ఞానాన్ని కోల్పోయి ఉంటామని చెప్పి అనుమానం కలుగుతుంది. But it is very evident that Nadi Pariksha or the pulse reading was ever used in Egyptian medicine, Unani medicine, Greek medicine, Roman medicine, Chinese medicine, and as well in Ayurveda too. కానీ ఈ నాడీ పరీక్ష అనేది ఎన్నో వైద్య విధానాల్లో గ్రీక్, చైనీస్, రోమన్ మెడిసిన్ వీటన్నిటిలో ముఖ్య స్థానాన్ని వహించింది. అదే విధంగా ఆయుర్వేద విచారణలో కూడా ముఖ్య స్థానం వహించిందని తెలుస్తుంది. So it's a thing which was mentioned in the Egyptian pyramids. There were paper rolls, papyrus were found in Egyptian pyramids. There is a mention of Nadi Pariksha into it. ఈజిప్షియన్ పేపర్ రోల్స్ వాటిలో కూడా తెలిసింది ఏంటంటే వీటి ఆధారాలు దొరికాయి. నాడీ పరీక్ష యొక్క ఉపయోగం జరిగింది, నాడిని ఉపయోగించే వాళ్ళన్న ఆధారాలు వీటిలో దొరికాయి. It is commonly believed that Ayurvedic Nadi Pariksha started from Sharangdhara in 11th century. నాడీ పరీక్ష ఆయుర్వేదంలో 11th సెంచరీలో రచించబడిన సారంగధర సంహిత నుంచి స్టార్ట్ అయిందని అందరికీ తెలుసు. Which is definitely very wrong. కానీ ఇది చాలా తప్పు. And we can found sufficient information about the principles of Nadi Pariksha in Charak Sutra Sthan
chapter 30th, Charak Indriya Sthan, chapter 3, Charak Siddhi Sthan, chapter 9. కానీ ఇది నిజం కాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చరక సూత్రస్థానంలో, చరక ఇంద్రియ స్థానంలో, చరక స్వప్నంలో వీటన్నిటిలో ఈ ఇంతకుముందు శారక ధర్మ సంహిత పూర్వమే ఈ నాడీ విద్య గురించి తెలుపబడింది. So we must understand that this is an universal technique and can easily be used. ఇది ఒక విశ్వవ్యాప్తమైన టెక్నిక్, దీన్ని చాలా ఈజీగా అందరూ నేర్చుకోవచ్చని మనం తెలుసుకున్నాం. Once we accept this, then Nadi Pariksha becomes really easy. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ నాడీ పరీక్ష అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది, సులభంగా చేయొచ్చు. The Sahaj Saral Nadi Pariksha, the 5-level Sahaj Saral Nadi Pariksha, which I promote, is in the process from Sankhya Nadi, descended to me through Vaidya Brahaspati Dev Triguna's clan. ఈ డాక్టర్ వైద్య నాడీ వైద్య సంజీవ్ కుమార్ సార్ తయారు చేసిన 5 లెవెల్స్ లో ఉన్న పంచస్థాయి నాడీ పరీక్ష అనేది త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తుంది. There are 4 main flows of Nadi Pariksha in India: Shiva Nadi, Nandi Nadi, Sankhya Nadi, and Agastya Nadi. భారతదేశంలో 4 రకాల నాడీ విధానాలు ఉన్నాయి. శివనాడి, నంది నాడి, సాంఖ్య నాడి, అగస్త్య నాడి అని 4 విధాలు. There are 15 sub portions which are around 15 to 20 sub portions which are been in practice in India. ఈ వీటిలో ఉప పోర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సబ్ పోర్షన్స్, ఉపస్థాయి పరీక్షలను, నాడీ పరీక్షలు ఉన్నాయి. అవి 15 నుంచి 18 రకాల వరకు ఇండియాలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. I have tried to simplify the process of Nadi Pariksha by modulating it. దీన్ని కొంత రూపాంతరం చెందించడం ద్వారా డాక్టర్ సంజీవ్ సార్ దీన్ని రూపాంతరం చెందించి అందరికీ అందుబాటులో ఉంచడానికి సంజీవ్ కుమార్ సార్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. So this modulated program made it very easily accessible to every single Vaidya who want to learn Nadi Pariksha. ఈ మాడ్యులేట్ చేసిన, రూపాంతరం చెందించిన నాడీ వైద్యం అనేది ప్రతి వైద్యుడికి చాలా సులభంగా నేర్చుకునే విధంగా, అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. I am sure that you have done the 2 experiments which were shared with you earlier. మీతో ఇంతకు ముందు షేర్ చేయబడిన 2 రకాల ప్రయోగాల్ని మీరు ఆల్రెడీ ప్రయత్నించి ఉంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. So those 2 experiments should give you enough of understanding where to check the pulse. We will start learning Nadi Pariksha with the next experiment, and that experiment is you just keep your index finger on the pulse. ఇప్పుడు ఈ మీకు తెలుపబడిన 2 ప్రయోగాల్ని మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. దీనికోసమని వైద్య సంజీవ్ సార్ చూపించినట్టుగా ఈ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఇక్కడ పెట్టమని చెప్పి గురువు గారు. Just feel the sensation under your index finger. They should be comfortable. మీ చూపుడు వేలు కింద ఉన్న ఇక్కడ దగ్గర మీరు మీ ఇండెక్స్ ఫింగర్ చూపుడు వేలు కింద మీ పల్సేషన్ ఫీల్ అవ్వండి. Just keep a watch on index finger. ఈ చూపుడు వేలుని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి, గమనిస్తూ ఉండండి. Then put middle finger next to index finger. ఆ చూపుడు వేలు కింద మధ్య వేలుని చూపుడు వేలు కిందగా పెట్టండి. Make it sure
that you are watching only index finger. మీరు కేవలం చూపుడు వేలునే గమనిస్తున్నారనేది మీరు జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. కేవలం ఇండెక్స్ ఫింగర్. After putting your second finger, your index pulsation has altered. మీరు రెండో వేలు పెట్టాక, ఈ మధ్య వేలు పెట్టాక ఈ నాడిలో కొంచెం తేడా వస్తుందనేది మీరు గమనించాలి. So now you put the third finger next to it. గమనించారు కదా. నెక్స్ట్ ఈ మధ్య వేలు పక్కనే ఈ ఉంగరపు వేలు కూడా పెట్టాలి. Now the feeling in the index finger must have been altered for the second time. ఇప్పుడు ఈ మూడో వేలు కూడా పెట్టాక ఇండెక్స్ ఫింగర్ దగ్గర మీరు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారి ఏదైతే అనుభూతి పొందారో అది మారింది అని మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. So that is why it is very essential to check the pulse with 3 fingers, not with 1, not with 2. అందుకని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మీరు ఒక్క ఫింగర్ పెట్టినప్పుడు ఒకలా ఉంది, 2 ఫింగర్ పెట్టాక మారింది, 3rd పెట్టాక మారింది. ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు 3 ఫింగర్స్ తోనూ చేయాలి నాడీ పరీక్ష. ఏదో ఓన్లీ ఒక్క ఫింగరు 2 ఫింగర్స్ లేదా 3 తో కాదు, మొత్తం 3 వేళ్లతో నాడీ పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది. So when you put all your on this particular place, it is the first level of Nadi Pariksha. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ 3 ఫింగర్స్ ని దీని కింద పెడతారో అది మొదటి స్థాయి నాడీ పరీక్ష. This is called immediate expression. దీన్ని ఇమీడియట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. దీన్ని తక్షణమైన వెంటనే తక్షణం మీరు ఇలా పెట్టంగానే తెలుసుకునే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇమీడియట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. Here we observe 6 things. ఇక్కడ 6 అంశాలను మనం గమనిస్తాం. ఈ ఇమీడియట్ తక్షణ అనుభూతి ఏదైతే ఉంటుందో నాడీ పెట్టగానే అక్కడ 6 అంశాలు గమనించాలి. The first thing is that whether the pulse is pricking or soft. Pricking pulse tells you about the pathological condition happening in the body of the person whose pulse you are examining. ఇలా పెట్టగానే మీకు నాడీ మృదువుగా ఉంటుందా, ఏదో గుచ్చుకుంటున్నట్టు తీక్షణంగా ఉంటుందా అనే దాన్ని బట్టి మీరు 2 విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. మృదువుగా ఉండే నాడీ హెల్దీ పర్సన్ ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తిని తెలియజేస్తుంది. కానీ ప్రికింగ్ గా గుచ్చుకుంటున్నట్టు తీక్షణంగా ఉండే నాడి ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక అనారోగ్య స్థితిని తెలియజేస్తుంది. The second thing to be observed is whether the pulse is regular or irregular. అలాగే ఇలా పెట్టినప్పుడు పల్స్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక క్రమమైన రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో క్రమ పద్ధతిగా కొట్టుకుంటుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. So the regular pulse is okay, but irregular pulse tells you the involvement of cardiovascular system in the process. ఈ రెగ్యులర్ పల్స్ క్రమబద్ధంగా కొట్టుకునే నాడి అయితే ఏదైతే ఉందో అది ఆరోగ్యవంతమైన స్థితిని తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ నాడి క్రమబద్ధంగా లేకుండా ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటే మాత్రం అది కార్డియోవాస్కులర్ హృదయ సంబంధిత ఉద్యోగ సంబంధిత రక్త ప్రసరణ సంబంధ వ్యాధుల్ని తెలియజేస్తుంది. The third is how do you feel the pulse, whether it is full or empty. Full pulse tells you the acuteness of the condition, while empty pulse tells you about the chronicity of the condition. మూడవ అంశం ఏంటంటే నాడి నిండుగా ఉందా, పూర్తిగా తెలుస్తుందా లేదా ఖాళీగా అనిపిస్తుందా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. నిండుగా ఉంటే అది యాక్టివ్ గా ఉంటుందని ఇప్పటికి అక్యూట్ గా కండిషన్ అని తెలుస్తుంది. అది దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే కనుక అది చాలా రోజుల నుంచి ఈ వ్యాధి ఉంది, ఇది ఒక క్రానిక్ డిసీజ్ అని తెలియజేస్తుంది. The fourth thing is whether the pulse is warm or not warm. నాలుగో అంశం పల్స్ పట్టుకున్నప్పుడు అది వేడిగా అనిపిస్తుందా లేదా చల్లగా అనిపిస్తుందా అనేది. Warm pulse informs us
about the involvement of ama in the condition. వేడిగా ఉండే పల్స్ ఏదైతే ఉందో అది శరీరంలోని ఆమ కండిషన్ తెలియజేస్తుంది, ఆమ స్థితిని తెలియజేస్తుంది. When we are observing with the three fingers, if you find the pulsation under index finger, it tells you about the lower part of the body involved. If you find it in the middle finger, it is the middle part from the umbilicus to heart is involved. And if you find it in the ring finger, it is the upper part, that is above the heart, is involved. Below the umbilicus, between the umbilicus and the heart, and above heart. చూపుడు వేలైతే చూపుడు వేల దగ్గర నాడు తెలిసింది అంటే అది శరీరం యొక్క అధోభాగంలో వ్యాధి స్థితిని తెలియజేస్తుంది. అది నాభి స్థానం నుంచి హృదయ స్థానం వరకు వ్యాధి ఉంటే అది మధ్య వేలులో తెలియజేస్తుంది. ఊర్ధ్వజత్రిగత వ్యాధులు లేదా ఊర్ధ్వభాగం శరీరంలో ఉండే రోగాల్లో ఏదైనా ఆ శరీరంలో ఉంటే అది ఉంగరం వేలు దగ్గర తెలియజేస్తుంది. And the intensity felt there, whether it is low intensity, medium intensity, or high intensity, is corresponding to the intensity of the activity happening in that area. అలాగే నాడి యొక్క తీక్ష్ణత ఎలా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా వ్యాధి స్థితి కూడా తెలుస్తుంది. తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉందా, తక్కువ తీక్ష్ణత ఉందా, మధ్యస్థాయి తీక్ష్ణత ఉందా, ఎక్కువ తీక్ష్ణత ఉందా అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఒక వ్యాధి యొక్క స్థితిని తెలుసుకోగలుగుతారు. This is the first level of the nadi, which gives you the gross information about the happening in the body. ఇది మొదటి స్థాయి నాడీ పరీక్ష. ఇది ఒక విస్తారమైన అవగాహన కలుగజేస్తుంది. శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది, వ్యాధి స్థితి ఎలా ఉంది అనే దాని మీద ఒక విస్తారమైన అవగాహన తెలియజేస్తుంది. The next level is superficial level. తర్వాత స్థాయి పరీక్ష నాడిలో ఉన్న పరీక్ష ఏంటంటే అది సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్, అంటే బాహ్య అభ్యంతర స్థాయి పరీక్ష అంటారు దాన్ని. As the name suggests, it is the most uppermost part of the nadi. ఈ పేరులోనే ఉన్నట్టు ఇది బాహ్య ఉపరితల ఆభ్యంతర స్థాయి పరీక్ష పేరులో ఉన్నట్టే ఇది ఉపరితలం మీద ఉన్న స్థాయిని తెలియజేస్తుంది, నాడిని తెలియజేస్తుంది. For that, you have to just release the pressure on the pulse and be on the pulse, and there is no pressure exerted by the examiner on the pulse. ఈ పరీక్ష చేసేటప్పుడు జస్ట్ మెయిన్ గా దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ పరీక్ష చేసేటప్పుడు ఎగ్జామినర్ ఎక్కువ ప్రెషర్ ని పెట్టకూడదు. జస్ట్ ఇలా స్పర్శ చేసి దాని ద్వారా నాడిని తెలుస్తుంది. This is the area which is very specially informed, very special, because it informs us about the dosha status of the body. ఇది చాలా ముఖ్యమైన స్థాయి పరీక్ష నాడీ పరీక్షలో. ఎందుకంటే ఇది దోషముల యొక్క స్టేజ్ ఎలా ఉంది, దోషముల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది శరీరంలో అనేది తెలియజేస్తుంది. So we must remember that the nadi gati can be felt only in the superficial expression. ఇందులో దీన్ని బట్టి మనకు ఏంటంటే ఈ సూపర్ఫిషియల్ గా ఉపరితల స్థాయిలోనే ఈ నాడి యొక్క పరీక్ష తెలుస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. In superficial level, if you find pulsation under index finger, it tells you about vata sthana involvement. ఈ సూపర్ఫిషియల్ బాహ్య స్థాయి నాడీ పరీక్షలో ఈ మీరు నాడీని కనుక ఈ చూపుడు వేలు కింద ప్రకటితమైతే చూపుడు అది వాతాన్ని సూచిస్తుంది, శరీరంలో వాత దోషం ఉందని తెలియజేస్తుంది. వాత దోష స్థాన. సో అందువల్ల ఇది చూపుడు వేలు కింద ఉన్న నాడి వ్యక్తమైన నాడి అది వాత దోష స్థానంగా చెప్పవచ్చు. In middle finger informs you about the involvement of pitta dosha sthana. అదే విధంగా మధ్య వేలు కనుక పిత్త దోష స్థానాన్ని తెలియజేస్తుంది.
Ring finger tells you about Kapha dosha sthana. ఈ ఉంగరపు వేలు కఫదోష స్థానాన్ని తెలియజేస్తుంది. Intensity, whatsoever is available there, is equivalent to the intensity of the activity happening there. Sorry, sir, your voice is breaking. Intensity under these fingers is equivalent to the intensity of the activity, whether it is in Vata sthana, whether it is in Pitta sthana, whether it is in Kapha sthana. It has to be the same. దీని ఇంత తీక్ష్ణతతో, ఈ ఇంటెన్సిటీతో, తీక్ష్ణతతో ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ వేల్ కింద మనకి ఒక నాడి తెలియజేస్తుందో, అది శరీరంలో ఎంత దోష క్రియాశీలుతుంది, దోష యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అనే దానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. Here, the most important thing of the Nadi Pariksha can be observed, that is the Nadi Gati. ఈ ఇక్కడ నాడి యొక్క గతిని కూడా మనం గమనించవచ్చు. So you must remember, Nadi Gati is nothing but the morphology of the pulse. నాడి గతి అనేది నాడి యొక్క మార్ఫాలజీ, శరీర నిర్మాణాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఎలా ఎలా మనకి కనపడుతుంది అనే దాన్ని మా నాడి గతి తెలియజేస్తుంది. You must remember this figure. Can you see this? This is Sajid's law of Nadi Pariksha, Nadi Gati. గురుగారు చూపిస్తున్నారు, సందీప్ గురువు సార్. ఏ దేనైతే చూపిస్తున్నారో ఒక వేళ్ల యొక్క పొజిషన్ ని, దాన్ని చాయిత్ స్టైల్ ఆఫ్ నాడీ పరీక్ష అంటారు. This is, if it is the movement felt is transverse, it is called Sarpagati. It is informing us about Vata Karya happening in that place. మధ్యవేలు ఏదైతే చూపిస్తున్నారో అది సర్పగతిని డినోట్ చేస్తుంది, సర్పగతిని సూచిస్తుంది. సర్పగతి అంటే వాతానికి సంబంధించింది, వాత కార్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. It is not on the Madhyama Rajlakshmi. If under any finger, if you feel the transverse movement, this is indicative of transverse movement, this is vertical movement, this is linear movement. ఓకే, ఈ మూడు వేళ్ళని సార్ చూపిస్తున్నారు. ఇది ఈ ఈ మధ్యగా హారిజాంటల్ గా ఉండే గతి ఉంటే కనుక, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ మూవ్మెంట్ ఉంటే కనుక ఇది సర్పగతిని తెలియజేస్తుంది. If it is vertical movement going upwards, that is Manduka Gati, and that indicates Pitta Karya. ఈ ఊర్ధ్వగతిలో, ఈ వర్టికల్ గా ఊర్ధ్వగతిలో పైకి వెళ్తుంటే కనుక ఇది మండూక గతిని తెలియజేస్తుంది, ఇది పిత్త కార్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. If it is linear in the same direction, if that gati is happening, that is Hansa Gati, and that indicates Kapha Karya. పల్స్ కనుక లీనియర్ గా వెళ్తూ, లీనియర్ గా స్ట్రైట్ గా వెళ్తూ ఉంటే కనుక అది హంసగతిని తెలియజేస్తుంది, హంసగతి కఫ కార్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. So one must understand that you can get Sarpagati, Mandukgati or Hansagati under any of the fingers, whether it is Vatasthana, Pittasthana or Kapasthana. ఈ సర్పగతి, మండూక గతి, హంసగతి అనేది ఏ ఫింగర్ కిందైనా, ఏ చూపుడు వేలు దగ్గరైనా, మధ్య వేలు కింద దగ్గరైనా, ఉంగరపు వేలు దగ్గరైనా, ఎక్కడైనా వాత స్థానం తెలుస్తుంది. అది వాత, పిత్త, కఫస్థానాలు తెలియజేస్తుంది. Now the third level is very simple, because, and you can easily correlate with, when you understand the third level, that you can understand the Nadi Pariksha. So what you have to do is press your pulse hard enough to stop it. Press your pulse hard enough to stop the pulsations, and then release it a bit, so pulsations will regain. You stop there and there when there are pulsations regains, and then you have to check only two things: under which finger you are feeling the pulsation and what is the intensity. మూడవ స్థాయి పరీక్ష చాలా సులభము. దానికి ఏం చేయాలంటే, ఈ నాడిని పరీక్షించేటప్పుడు
దాని మీద ఒత్తిడి పీడనం కలగ చేయాలి. ఎంత కలగ చేయాలంటే ఈ నాడి లోపల రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయేటట్టు అంత బలంతో నొక్కాలి. నొక్కి తర్వాత తీయడం వల్ల దానిలో యొక్క ఏ స్థాయిలో ఉన్నది అనేది తెలియజేస్తుంది. So if you check the pulse at the deepest possible level, you can identify the Prakriti in much better way than you get it from the questionnaire. దీన్ని మీరు డీప్ ఎక్కువ లోతులో కనుక ఈ నాడిని మీరు పరీక్షించగలిగితే దాన్ని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా కంటే కూడా తెలియజేస్తారు. So once you have understood the superficial and the deep, you know the entire diameter of the pulse. You are touching the superficial and you are pressing it down to the deep level. So the distance between two is the diameter of the pulse. మీరు ఈ నాడి యొక్క సూపర్ఫిషియల్ గా పట్టుకుని నాడి యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంది, ఎంత లోతులో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Next two levels are in between these two. మిగిలిన రెండు లెవెల్, ఈ నెక్స్ట్ రెండు లెవెల్ దీని మధ్యలో ఉంటాయి. ఈ రెండు స్థితుల మధ్యలో ఉంటాయి. So there, what you have to do is keep your fingers on the superficial level and press one finger down to 1/3 level. సారీ, దీన్ని సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో నాడిని పెట్టి నాడి మీద చెయ్యి వేలు పెట్టి దానికి 1/3 లెవెల్ డెప్త్ లో మనం దీన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నాడిని. So there you start feeling the pulsation. This is subdosha level, where we understand various types of dosha, and those are nothing but the organ involvement of the dosha in the body. Sorry sir, I can't hear you. Okay, I'll repeat it once. This level known as subdosha level. ఈ స్థాయిని ఉపదోష స్థాయి లెవెల్ అంటారు. That means it gives you the information about subdosha involvement, or in other words, the organ involvement. ఈ ఉపదోష స్థాయి లెవెల్ పరీక్ష ఏం తెలియజేస్తుందంటే దోషాలు ఉపదోష స్థాయి ఈ 2-3 దోషాల స్థాయిలు ఎలా ఉన్న నాడిలో ఎలా ప్రకటితం అవుతున్నాయో తెలుస్తాయి. అలాగే అవయవాల లెవెల్లో కూడా ఈ విషయం తెలుస్తుంది. So when you put that finger 1/3 inside, what you have to do is make 4 parts of your fingertip. ఈ పరీక్ష చేయడానికి మనం చేయాల్సింది ఎప్పుడైతే ఒక నాడి పరీక్ష చేయడానికి మనం ఈ వేలు పెడతామో దాని మీద ఊహాజనితంగా దీన్ని రేఖలు గీసుకుంటూ మన ఏ ఫింగర్ టిప్ కింద నాడి ఉందో ఆ ఫింగర్ టిప్ మీద ఊహాజనితమైన రేఖలు గీసుకుంటూ దాని ద్వారా 4 భాగాలుగా ఈ వేలుని విభజించుకోవాల్సి ఉంటుంది. Can you see this? I divided the fingertip into 4 parts. చూడండి, గమనించి ఇక్కడ గురువు గారు మన ఏ ఫింగర్ కింద అయితే నాడి తెలుస్తుందో దాని మీద గీతలు గీశారు. అది మనం నాడీ పరీక్ష చేసేటప్పుడు వైద్యుడు ఇమాజినరీ లైన్స్ ఊహాజనితమైన గీతలు గీసుకోవాలి. దాని ద్వారా 3 గీతలు గీయడం వల్ల ఈ వేలు 4 భాగాలుగా విభజించబడుతుంది ఫింగర్ టిప్. So you have to identify whether you are getting the pulsation in the first part, second part, third part, or fourth part. ఈ 4 భాగాలుగా విభజించుకున్నాక ఈ నాడి అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ లో కనిపిస్తుందా, రెండో భాగంలో కనిపిస్తుందా, మూడో భాగంలో కనిపిస్తుందా,
లేదా 4వ భావంలో కనిపిస్తుందా అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So if you sometimes what happens is you cannot feel separately these fingers, but you can find it is overlapping 1, 2, 3, 4 parts together, more than one part together. ఒక్కోసారి ఎలా తెలుస్తుంటే స్పెసిఫిక్ గా ప్రత్యేకంగా ఒక పార్ట్ లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉందా, సెకండ్ పార్ట్ లో ఉందా, థర్డ్ పార్ట్ లో ఉందా, ఫోర్త్ పార్ట్ లో ఉందా నాకు తెలియదు. ఇది ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అయిపోయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ లో కూడా కనిపించవచ్చు. So that is given number 5. అది 5వ రకం నాడి. So you have to identify 1, 2, 3, 4, 5 in index finger, 1, 2, 3, 4, 5 in middle finger, picking index finger up and then pushing middle finger down to 1/3 level, and then taking it up and pushing ring finger down to 1/3 level to get it 1, 2, 3, 4, 5 of it. దానివల్ల దీనికోసం ఈ టెస్ట్ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ పెట్టి చూపుడు వేలు పెట్టి 1, 2, 3, 4 or 5 స్థాయిలో పరీక్ష చేయాలి. తర్వాత మధ్య ఫింగర్ 1, 2, 3, 4, 5 అలాగే ఉంగరపు వేలు 1, 2, 3, 4, 5 ఈ స్థాయిలో ఉపధాతు స్థాయి శబ్దదోష లెవెల్ పరీక్ష చేయాలి. We must remember the sequence because it carries a particular information. ఈ ఆర్డర్, ఈ సీక్వెన్స్, ఈ క్రమ పద్ధతి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ పద్ధతి వల్ల, ఈ సీక్వెన్స్ వల్ల ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ముఖ్యమైన సమాచారం మనకు తెలుస్తుంది. Index finger gives you information about vata sabdosha. ఈ చూపుడు వేలు వాతం యొక్క దోష ఉపదోషాల విలువలను తెలియజేస్తుంది. Here the number 1 is prana vayu, number 2 is udana vayu, number 3 is samana vayu, number 4 is apana vayu, and if it is more than one part it is vyana vayu. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రాణవాయువు, రెండో పార్ట్ ఉదాన వాయువు, మూడో పార్ట్ సమాన వాయువు, 4 అపాన వాయువులు తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ ఓవర్లాప్ గా ఉంటే కనుక అది వ్యాన వాయువు తెలియజేస్తుంది. Middle finger informs you about pitta sabdosha, and that is number 1 is pachaka pitta, number 2 is ranjaka pitta, number 3 is sadhaka pitta, number 4 is alochak pitta, and if it is overlapping it is bhrajaka pitta. అలాగే మధ్య వేల్లో చూస్తే కనుక ఒకటి పాచక పిత్తం, రెండోది రంజక పిత్తం, తర్వాత సాధక పిత్తం, తర్వాత అవలోచక పిత్తం. ఈ నాడి ఓవర్లాప్ గా తెలుస్తుంటే కనుక అది రాచక పిత్తం. The ring finger tells you about the involvement of kapha sabdosha. First is kledaka kapha, second is avlambak kapha, third is bodhaka kapha, fourth is tarpaka kapha, and if it is spread around it is shleshaka kapha. అదే విధంగా కఫంలో కూడా మొదటిది క్లేద కఫ, రెండోది Can you hear me, sir? Yes, the second part is avlambak kapha, third part is bodhak kapha, fourth part is tarpaka kapha, and if it is more than one part it is shleshaka kapha. ఉంగరపు వేల్లో చూస్తే కనుక ఇది కఫాలను తెలియజేస్తుంది. ఫస్ట్ పార్ట్ క్లేదక కఫ, రెండోది అవలంబక కఫ, మూడోది కఫ, నాలుగోది తర్పక కఫ. ఒకవేళ అది ఓవర్లాపింగ్ గా ఉంటే కనుక అది శ్లేష్మక కఫ. These are the specific organs involved in that particular time. Now we have to go to the 5th level. So 5th level happens at the 2/3, where what we have to do is take all the 3 fingers together at the 2/3 level. ఇది 4వ స్థాయి పరీక్ష అయింది. 5వ స్థాయికి ఎలా చేయాలంటే ఇది నాడి పరీక్ష చేసేటప్పుడు వైద్యుడు
మూడు వేళ్ళని ఒకేసారి నాడి యొక్క డెప్త్ లోతు ఎంత ఉందో దానిలో 2/3 పార్ట్ లోకి గట్టిగా పుష్ చేసి 2/3 లెవెల్ దగ్గర ఒకేసారి ఎట్ ఏ టైం 3 ఫింగర్స్ వేళ్లతో నాడిని తెలుసుకోవాలి. Here, if you find pulsation only in the ring finger, it indicates rasa dhatu. అది కేవలం అలా పరీక్షించినప్పుడు కేవలం ఉంగరపు వేలులో కనుక నాడి తెలిస్తే వ్యక్తమైతే అది రసధాతు యొక్క విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. If it is only in the middle finger, it is rakta dhatu. అది కేవలం నాడి మధ్య వేలు దగ్గర తెలిస్తే అది రక్తధాతుని తెలియజేస్తుంది. If it is index and middle together, it is mausa dhatu. ఇండెక్స్ ఫింగర్ మిడిల్ ఫింగర్ రెండిట్లో తెలిస్తే అది మాంసధాతుని తెలియజేస్తుంది. It is middle and ring finger together, that is meda dhatu. మధ్య వేలు ఉంగరపు వేలు రెండిటిలో కలిపి నాడి వ్యక్తమైతే అది మేధధాతుని తెలియజేస్తుంది. The index finger is asti dhatu. కేవలం చూపుడు వేలు తెలిస్తే నాడి వ్యక్తమైతే అది అస్థిధాతుని సూచిస్తుంది. If you find it on all the 3 fingers, it is majja dhatu. 3 వేళ్ల కొనల దగ్గర నాడి ఒకేసారి వ్యక్తమైతే అది మజ్జాధాతుని సూచిస్తుంది. If it is in the index and the ring, that is shukra dhatu. ఈ చూపుడు వేలు ఉంగరపు వేలు ఈ రెండిట్లో కలిపి ఒకేసారి తెలియజేస్తే శుక్రధాతుని తెలియజేస్తుంది. This is the Sahaj Saral Nadi Pariksha. So in a nutshell, ఇది సహజ నాడి పరీక్షకి ఈ స్థాయిలన్నీ ఉంటాయి. if you practice this, you get the information, gross information about dosha, sthana, dosha karya, you get information about prakruti, you get information about organ involvement, and you get information about involvement. దీన్ని ఇంకా బాగా సాధన చేసినాక దీని దోష ఇన్వాల్వ్మెంట్, దోషాలు ఏమున్నాయి, ఉపదోషాలలో ఏవేవి 2-3 దోషాలు కలిసి ఏవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, ధాతువులు ఏవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, ప్రకృతి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. That can lead to diagnosis. దీనివల్ల రోగ నిర్ధారణ చాలా సులభంగా మనం చేయొచ్చు. It is a non-invasive technique. ఇది ఒక నాన్ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్. You know the cycle of the nature. Nadi Pariksha got extinct because of advent of technology. ఈ నాడీ పరీక్షని ఈ సాంకేతిక పరికరాలు ఉపయోగించుకునే అడ్వాంటేజ్ తో ఇంకా నాడీ పరీక్షను ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. Till 17th century, Nadi Pariksha was the only tool available. 17వ శతాబ్దంలో ఈ నాడీ పరీక్ష అనేది కేవలం ఒకే ఒక పరీక్షా విధానంగా ఉండేది. Thereafter, as various tools made available, Nadi Pariksha slowly got lost. ఆ తర్వాత వేరే రకరకాల పరికరాలు టూల్స్ లభ్యమయ్యాక నాడీ పరీక్ష మెల్లిగా తన ప్రభావాన్ని కోల్పోయింది. But it was the most wonderful tool. కానీ ఇప్పటికి లభ్యమై ఉన్న డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలోకి ఈ నాడీ పరీక్ష అనేది అద్భుతమైన పరీక్షా విధానం. Because of its non-invasive, personalized, predictive, programmed phenomena. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు ప్రత్యేకమైంది, ఎందుకు చాలా ఉత్తమమైంది అంటే ఇది నాన్ ఇన్వేజివ్ గా ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తికి స్పెసిఫిక్ గా చేయగలుగుతాము. ఇది వెంటనే డయాగ్నోసిస్ తెలియజేస్తుంది. So
Now it is the technology which is bringing back Nadi Pariksha in the front row. ఇప్పుడు మనం ఈ టెక్నాలజీని కూడా సాంకేతిక వాటిని కూడా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాడీ పరీక్ష తిరిగి మళ్ళీ ముఖ్యమైన స్థానంలోకి వస్తుంది మిగిలిన వాటితో పాటుగా. The advent of artificial intelligence and better sensors with mobile phones available to everybody, Nadi Pariksha has become very handy. ఈ నాడి ఇప్పుడు కొత్త సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన వాటిలో మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సుతో వీటన్నిటిని సమీకరించి వీటి ద్వారా నాడీ పరీక్ష చేయడం అనేది చాలా అందరికీ సులభంగా సాధ్యమయ్యే విధానం అవుతుంది. There are more than 1,500 instruments available worldwide for Nadi Pariksha. ఈ నాడీ పరీక్షకి ప్రస్తుతం 50 కంటే ఎక్కువ రకరకాల పరికరాలు లభ్యమవుతున్నాయి. But very few of them are for Ayurveda. కానీ వీటిలో చాలా తక్కువే ఆయుర్వేద వైద్యానికి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. I would like to share with you some information about technology. ఆచార్య సంజీవ్ కుమార్ గారు ఇప్పుడు కొన్ని పరికరాలని మనకు చూపిస్తారు. This nadi, pearls or plethysma can be examined by multiple ways. ఈ నాడీ లేక ప్లెతిస్మాని రకరకాల విధానాలతో మనం పరీక్షించవచ్చు. It can be electrical current through it. It can be pressure. It can be endurance. It can be sound, or it can be the photo of this can give us information about nadi. ఇది రకరకాలుగా ఫోటో ద్వారా కానీ శబ్దం ద్వారా కానీ ధ్వని ద్వారా కానీ ఈ రకరకాలుగా ఈ పరికరాలు మనకి ఈ నాడి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అందిస్తాయి. Electronic tridoshagraph, made by Veda pulse, nadi tarangini, nadi swara, endurance plethysmography, or applications like Ayurrhythm had made it very much available to every single person. రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నాడీ ధ్వని, నాడీ తరంగిణి, నాడీ స్వర, వాటితో పాటు రకరకాల యాప్స్ ఉన్నాయి, ఆయుర్వేదము ఇలాంటివి. ఇవన్నీ నాడీ పరీక్ష చాలా సులభంగా చేసేటట్టుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. I would like to recommend one free app to everybody. Can you see this Ayurrhythm? The green dot and the name down there. This is a free app available on Play Store and Apple Store. ఈ ఇప్పుడు యాప్ ని చూపించారు కదా సార్, మీరు చూసారు కదా, అది ఆయుర్వేదం యాప్. ఇది ఫ్రీ యాప్, ఫ్రీగా లభ్యమయ్యే యాప్. ఇది ప్లే స్టోర్స్ లో, యాపిల్ స్టోర్స్ లో కూడా లభ్యమవుతుంది. It helped me a lot during the lockdown or for all my distant patients now to examine their pulse. ఈ యాప్ అనేది లాక్డౌన్ లో చాలా ఉపయోగపడింది. ఎందుకంటే లాక్డౌన్ లో డైరెక్ట్ గా ఎవరిని కలవలేదు కనుక లాక్డౌన్ లో ఈ యాప్ పేషెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటం వల్ల అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు కూడా ఎవరైతే డిస్టెన్స్ లో ఉంటారో వాళ్ళ నాడిని ఈ యాప్ ద్వారా పరీక్షించి చెప్పడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. Ayurrhythm has announced that I'll share the code with you all after this lecture, that if you use that code, they will provide all the information, all the asanas, pranayam, mudras, food, all the things in Ayurrhythm free of cost for next 10 days.
It is to celebrate my birthday. ఈ ఆయుధం వాళ్ళు ఒక కోడ్ ని చెప్పారు. ఆ కోడ్ ని ఇప్పుడు గురూజీ ఈ సెషన్ తర్వాత మనందరికి చెప్తారు. ఈ కోడ్ ను ఉపయోగిస్తే ఈ ఆయుర్వేదం వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని వివరాలు క్లియర్ గా మనకి షేర్ చేస్తారు. ఇది గురువు గారి బర్త్డే స్పెషల్ గా మనందరికి దీన్ని అవైలబుల్ చేస్తారు. There is one great news to share with you all. ఇది మనందరితో షేర్ చేయడానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది. My long standing dream of last 30 years is coming true in a month or two. ఆచార్య సంజయ్ కుమార్ గారు ఎన్నో నాళ్ళ నుంచి దేని గురించి అయితే ప్రయత్నిస్తున్నారో, దేని గురించో అయితే ఆ కళలు కంటున్నారో అది ఆ స్వప్నం సాక్షాత్కారం అవబోతుంది త్వరలోనే ఈ ఆయుర్వేదం ద్వారా. I wanted that every single Vaidya should be equipped with a Nadi yantra. ఆయన స్వప్నం ఏంటంటే ప్రతి వైద్యుడి దగ్గర ఒక నాడీ యంత్రం ఉండాలి, ప్రతి వాళ్ళు నాడీ పరీక్ష సులభంగా చేయగలగాలి అనేది ఆయన కోరిక. But unfortunately, the Nadi yantras available today are ranging from 35,000 to 2 lakh, 2.5 lakh rupees. కానీ దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే నాడీ యంత్రాలు మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవి 30,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయల వరకు ఖరీదు ఉంటున్నాయి, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటున్నాయి. I'll be coming out soon with a Nadi yantra, Sahaj Nadi yantra, free of cost to every single Vaidya of the world. మన నాడీ గురు ఆచార్య సంజయ్ కుమార్ గారు త్వరలోనే ఒక నాడీ యంత్రంతో మనకి అందరికీ అందించబోతున్నారు. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అంటే ఉచితంగా ఉండాలి, ఉచితంగా అందరికి ప్రతి డాక్టర్ కి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వైద్యుడి దగ్గర ఒక నాడీ యంత్రం ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన అనుకుంటున్నారు. It will require only a small upfront deposit which is refundable to be paid by the Vaidya. అది ఎలా అవైలబుల్ లో వస్తుందంటే ఒక చిన్న చాలా లెస్ అమౌంట్ డిపాజిట్ కట్టి ఆ తర్వాత అది రిఫండబుల్ డిపాజిట్ గా ఉంటుంది. అది మళ్ళీ ఆ విధంగా ప్రతి వైద్యుడికి ఈ నాడీ యంత్రం అవైలబుల్ గా చేయాలని గురూజీ అనుకుంటున్నారు. Every Vaidya can avail all the facilities from the application where you can record the patient's data, all 5 levels of Sahaj Nadi Pariksha. Machine will does its own Nadi Pariksha, but you can record all the 5 levels of Sahaj Nadi Pariksha, and we want to make it multilingual in latter phase. You can share the reports with the patient and keep the records with you on the cloud. For the cloud, we need a subscription fee which is going to come to a very small subscription fee. Monthly fee will be there, but it would be too small, much lesser than your mobile fee you pay every month. ఈ నాడీ యంత్రం గురువుగా తయారు చేసే దానిలో ఎలా ఉందంటే అది నాడీ పరీక్ష తనే స్వయంగా చేస్తుంది. మనం పేషెంట్ యొక్క వివరాలన్నీ నాడీ పరీక్ష వివరాలన్నీ ఆ డేటా అంతా మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు, మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని త్వరలో మల్టీలింగ్వల్ గా అంటే రకరకాల భాషల్లో కూడా అవైలబుల్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు. దీనికి ఆ క్లౌడ్ లో దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేయడానికి క్లౌడ్ కి మాత్రం చాలా తక్కువ నామినల్ ఫీ ఉంటుంది, పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మన మొబైల్స్ వీటన్నిటికంటే కూడా చాలా తక్కువలో లభ్యమవుతుంది. I'll be sharing the link of Telegram group in the group. So those who want to avail the Sahaj Nadi Yantra should join the group
So details will be shared in that group. మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ కూడా మీ అందరితో షేర్ చేస్తాము. ఈ గ్రూప్ లో అన్ని వివరాలు సహజనాడి యొక్క వివరాలన్నీ తెలియజేయబడతాయి. So now I am open for question and answer. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక అడగచ్చు. If you have any questions, please ask. I'm sure there will be some questions. ఎవరికైనా సందేహాలు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మేడం చెప్పండి సార్. ఫింగర్స్ కదా శ్లేష్మ కప ఒకసారి రిపీట్ చేసి చెప్తారు. మీరు మీ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్పండి సార్, వినిపించలేదు సరిగ్గా. సార్ 5 fingers have 5 different kappas, Shleshma kappa, Urdu kappa, like this. 5 fingers in 5 kappa. That I want. 5 fingers కాదండి, ఈ ఉంగరం వేలు కపాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ ఉంగరంలో వేల్లో ఈ ధాతు స్థాయి ఉపధాతు స్థాయి పరీక్ష చేసేటప్పుడు, ఉపదోష స్థాయి చేసేటప్పుడు ఈ ఉంగరం వేలు కింద మనకి పల్స్ తెలిస్తే దాన్ని ఇమాజినరీ లైన్స్ గీసుకోవాలని చెప్పారు. 3 లైన్స్ గీయటం వల్ల అది ఫస్ట్ ఈ వేలు మధ్యలో ఫస్ట్ ఒక గీత గీయాలి. అది వేల్ని 2 భాగాలుగా విభజిస్తుంది. తర్వాత ఈ 2 భాగాల్లో కూడా వాటి సెంటర్ లో మళ్ళీ 2 ఇమాజినరీ లైన్స్ గీయాల్సి ఉంటుంది. అది మొత్తం వేల్ని 4 భాగాలుగా విభజిస్తుంది. సో ఒక్కొక్క భాగం ఒక్కొక్క కింద నాడి తెలిస్తే ఒక్కొక్క దోషాన్ని కఫంలో యొక్క వెరైటీని తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ ఒక పార్ట్ లో కాకుండా ఓవర్ ల్యాపింగ్ గా ఉంటే కనుక అది ఒక కఫాన్ని తెలియజేస్తుంది. నమస్తే గురుజీ. Yes. We are asking about the kapha testing. You have categorically said when we put a ring finger in the subdosha level, that 1/3 level, we have to divide our finger by 4 parts by 3 lines, as you have very correctly pointed it out. If you put one line in the middle and then make 2 parts of each of the parts, so that makes 4 parts. So they are thinking that we have to do 5 fingers test with 5 fingers. I explain them. It's not with 5 fingers for kapha. It is ring finger. 1 finger divided into 4 parts. If you find it more than 1 part, that is number 5. Yeah. Adhayindi sir. Can I explain them with lines, sir? Yes, that is what we are expecting. ఇప్పుడు ఈ వేళ్ళు 3 వేళ్లతో టెస్ట్ చేస్తాం కదండి. ఈ 3 వేళ్లతో టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఫింగర్ దగ్గర తెలుస్తుంది అనే దాన్ని వాత పిత్త కఫాలని తెలియజేస్తుంది. ఇది వాత దోషాన్ని చూపుడు వేలు, మధ్య వేలు పిత్త దోషాన్ని, ఉంగరపు వేలు కఫ దోషాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఒకసారి వాతమా పిత్తమా కఫమా అనేది కన్ఫర్మ్ అయ్యాక అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ దానిలో సబ్దోష స్థాయి. మనందరికీ తెలుసు వాతంలో 5 రకాలు ఉంటాయి, పిత్తంలో 5 టైప్స్ ఉంటాయి, కఫంలో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్దోష స్థాయిలో ఏ రకమైన వాతం ఇన్వాల్వ్ అయింది అని తెలుసుకోవడానికి మళ్ళీ మనం ఈ నాడిని ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు మనం ఒక ఊహాజనితమైన ఇమాజినరీ లైన్ గీయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఎలా గీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వినపడుతుంది సార్, మీరు ఫాలో అవుతున్నారా ఎవరైతే క్వశ్చన్ అడిగారో? Yes, sir, please. ఈ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కఫం గురించి అడిగారు. కఫం అనేది ఉంగరపు వేళ్ళ తెలియజేస్తుంది. కఫం యొక్క ఎలా తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఒక లైన్ మధ్యలో గీసుకోవాలి. అది మనం పేషెంట్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు మనం లిటరల్ గా పెన్ తో గీయలేము, ఓన్లీ ఇమాజినరీ లైన్, ఓన్లీ ఊహాజనితంగా. ఫస్ట్ ఈ సెంటర్ లో ఒకటి గీయాలి. అది వేల్ని 2 పార్ట్స్ చేస్తుంది, వేలు టిప్ని, ఫింగర్ టిప్ ఏదైతే. మళ్ళీ ఇది అయ్యాక ఈ 2 పార్ట్లలో మళ్ళీ మధ్యలో గీసుకోవాల్సి వస్తుంది.
అప్పుడు మీరు గమనిస్తే 3 గీతలు 4 పార్ట్స్, 3 లైన్స్ అండ్ 4 పార్ట్స్ గా ఒక ఫింగర్ విభజించబడుతుంది. సో ఒక్కొక్క పార్ట్ ని ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్ అని తెలుసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ఈ ఇటువైపు ఉన్నది అంగుష్టం వైపు ఉన్నది ఫస్ట్ పార్ట్, తర్వాత సెకండ్ పార్ట్, తర్వాత థర్డ్ పార్ట్, తర్వాత ఫోర్త్ పార్ట్. వీటిని బట్టి మనకి మీకు ఈ బుక్ కూడా చూపిస్తామండి, ఇందులో మీకు తెలుస్తుంది చూడండి. You want my help? Varieties I am telling, sir. Yeah, that's okay. So Kledaka kapha, Avlambak kapha, Bodhaka kapha, and Tarpaka kapha. If it is more than one part, Shleshaka kapha. Yes. ఈ అంగుష్టం వైపు ఫస్ట్ పార్ట్ లో అయితే క్లేదక కఫ, బోధ, అవలంబక కఫ, తర్పక కఫ, అన్నిటి మీద ఈ 4గిట్లో ఒక్కొక్క దాని మీద కాకుండా ఓవర్ ల్యాప్డ్ గా ఉంటే గనక అది తర్పక శ్లేష్మక కఫ అని సబ్దోష స్థాయిలో తెలుసుకోవచ్చు. Madam, one request, please post this in the group, madam, what you told. It is available on YouTube. This video will be available on YouTube. Okay. And we soon will be coming out with Telugu workbook created by Nadi Guru Ramalakshmi ji, and another one's time it will be soon available in Telugu form also. Kannada form has been developed by Dr. Nadi Guru Sairam ji. He is there with us today. And we are going to make available Nadi workbook in 13 languages of India and 5 languages of the world. Thank you. Great. Any more questions? Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, you told about 5th level of pulse, that is 2 by 3rd. Sir, how we have to place the 3 fingers and the nadi regarding the 2/3 of the pulse? How do we place the fingers? Simple. Press it down. Okay, sir. You have the nadi. You have checked it at the superficial level and the deep level, right? Oh, sir. So then you know the distance, right? Yes, sir. And then you have to just press it down, 3 fingers together, before it stops the pulsation. It should not stop the pulsation. That's the only requirement. Can you just translate this, Ram Lakshmi? When you are pressing it, you have to be so sure that you are going below the 1/3 and not stopping the pulsation. That is 2/3. ఓకే. ఈ నాడి పరీక్ష చేసేటప్పుడు బాహ్య స్థాయిలో అయితే జస్ట్ టచ్ చేసి చేస్తామండి. అదే డీప్ స్థాయిలో అయితే కనుక దాన్ని నొక్కి ఎంత డెప్త్ ఉంది నాడి అనేది తెలియజేస్తాం కదా. ఈ 2/3 లో ఎలా చేయాలంటే దీన్ని లోపలికి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి, కానీ నాడి స్టాప్ అవ్వకూడదు. అది 2/3 లెవెల్ అవుతుంది. Okay. Thank you. So this is Ayurveda. If you can check it out with Ayurveda, this gives you the report like this. It gives you detailed reports if you want, like what Pitta Kapha, what is the status, and then it gives you the Akruti, Bala, Tal, everything about Nadi Pariksha. Can you see this? So this Ayurveda with all its facility is free of cost, because otherwise you have to unlock the content. When you join with the Guru 60 code, I have shared with you in the group. If you join with that code, it will be all free for next 10 days. Please enjoy Ayurveda. And thank you very much. One question, sir. Sir, how to place? Let Ram Lakshmi translate this and then we can hear the question. ఎస్. ఈ డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ సార్ ఒక ఆయుర్వేదం యాప్ చూపించారు కదా, దానిలో ప్రకృతి, నాడి వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ కోడ్ ఏదో కూడా షేర్ చేస్తారు. కోడ్ చేస్తే కనుక దాని తక్కువ ఖరీదులో మనకి ఆయుర్వేదం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది. Yes. Now ask the question, please.
Sir, how to place the hand while doing the Nadi Pariksha? Whether it should be in a resting position on a horizontal level or... While doing self Nadi Pariksha, it should be raised one. But while doing Nadi Pariksha of the patient, it should be resting on the table. Okay, but it will be accuracy, sir, like when we place it in vertical? It is. Okay. Because it goes near the heart. Okay. Thank you. Don't worry. Yeah. I've been practicing this for last 35 years and teaching it for last 30 years. Okay. I trained more than 65,000 people. Okay. And I wanted to make it available to every single Vaidya of the world. That's so nice of you, sir. It's really grateful for... I'm providing free of cost machine. Yeah, I can understand, sir. That I tried for this AccuVeda and all. It's like around 1.5 lakh. It's not only 1.5 lakh. After 1.5 lakh, they need to subscribe for number of pulses extra. That means it's cost more than plus only, but not less than that. I have paid more than 10 lakh rupees, and with a machine which I had created, the earlier one, which was ImpulseSat, the Intelligent Multi-Level Pulse Analysis Technology, costed me around 46 lakh rupees. Oh my God! But then it was impossible to market. I wouldn't get any single customer to buy it other than the institutions. So then we decided very categorically, I spoke with my IIT team, my other technology teams, that I wanted something which can go below 5,000 rupees. Yes, sir. Because in India, for alternative therapies, patients don't pay like allopathy, this thing. That's they pay. I am the example. Okay. That's what, sir. Now we have the equipment and we show the report, then we can ready to sell our product. Yeah. Yes, you can. But one thing, I tell you one thing, remember this. You have to do it religiously. Practice it regularly. Shastram Jyoti Prakashartham. Instruments are not Shastra. It can only give the light. Abhyasat Prapyate Dusti. When you practice, you become master. If you want to have the vision, if you want to see something great, you have to practice. That is the only mantra. That is the only mantra. Every instrument, anything which will be provided to you can give you some guidelines. But the mastery will come only by practice. This is my humble request to everybody. Yes, sir. Keep practicing. You are right, sir. My machine is going to give you an opportunity to measure Nadi of the patient in all 5 levels by your own self. And then note them down in the application. Okay. Nice, sir. That's nice. Sir, Okay. one more question, sir. Like, don't take it in a wrong way, but like on an average per day, how many pulses if we take, then within how many months or years will become perfection to get a right diagnosis? If you practice each level for 10 days, individually, how many patients per day? One level for 10 days, minimum 50 times of your own. Oh, okay. 50 times of your own and 20 patients every day. Okay. For 10 days, one level only. Okay. After one level, then next 10 days, first and second level. Next 10 days, first, second, and third level. Next 10 days, first, second, third, and fourth level. Next 10 days, first, second, third, and fourth and fifth level. So 50 days. I call it a 2 months program because 10 days are been taken care of. So in 2 months, you can become master. Maximum 100 days, you will be super master if you practice 50 times on your own pulse every day. Okay. That is what required. Practice is required. You have to check your own pulse 50 for next 100 days. That's all. That will make you master. Okay, thank you. If you want to ask me this. Before that, thank you so much for your great knowledge and giving the instrument guidance and advance happy birthday to you, sir. Oh, thank you very much. Ram Lakshmi, you want to translate what I said? Yes.
ఈ నాడీ వైద్యం నేర్చుకోవడం చాలా అందరికి ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఇది ఎంత పెద్ద కష్టం కాదని చెప్తున్నారు గురుగారు. ప్రతిరోజు మన ఓన్ పల్స్ ని మనం స్వయంగా రోజుకి 50 సార్లు మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఒక్కొక్క స్థాయికి మనం ఇప్పుడు 5 స్థాయిల్లో చూసాం కదా. ఫస్ట్ లెవెల్ జస్ట్ తత్కాల పట్టుకోగానే చూసేది, తర్వాత బాహ్యం ఉపరితలంగా ఉండే నాడీ స్థాయి, తర్వాత దోష స్థాయి, ఉపదోష స్థాయి, ధాతు స్థాయి. ఈ ఒక్కొక్క స్థాయిలో మనం 10 days ప్రాక్టీస్ చేస్తే గనక 2 months లో చాలా బాగా మనం నేర్చుకోవచ్చు. 100 days లో పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఈ నాడీ పరీక్ష చేయగలుగుతాము. ఆ స్టేజ్ కి వస్తాము. ప్రతి వాళ్ళు నాడీ పరీక్ష చేయాలి, అందరూ నేర్చుకోవాలని గురుగారి ఆకాంక్ష. Thank you very much for being with me, spending your early morning hours. I was not aware Ramlakshmi is in Muscat, because you said something in Muscat. Huh? You are in Muscat right now, I hope. Yes, sir. It's 5:30 AM. I'm so sorry I made you wake up so early in the morning and get it done. You are in Hyderabad. Brahmi Murtha Uttishta. I also get up at 4:30 every day, but it was so nice of you for being with me. And I'm sure that you will start teaching Nadi Pariksha in Telugu. Thank you very much. Sure, sir. Thank you for giving me this opportunity. I'm very happy to be associating with you, and I want to learn more and more from you. Even. Thank you, everybody. Thanks a lot. Thank you, madam. Madam, మీతో టచ్ లో ఉండాలంటే డౌట్స్ కొరకు ఎలా? నా వాట్సాప్ నంబర్ సార్, నా వాట్సాప్ నంబర్ గ్రూప్ లో ఉందండి, మీ అడ్మిన్ గ్రూప్ లో ఉంది సార్. ఓకే, మీరు మీతో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ మీతో కాంటాక్ట్ అవుతాం. తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, మీ టైం స్పెండ్ చేసి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారండి? నేను హైదరాబాద్ అండి. హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ నేను ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ అండి. యాక్యుపంచర్ అండ్ యాక్యుప్రెషర్ ఇవి కూడా నేర్చుకున్నాను. సో పల్స్ బెటర్ డయాగ్నోస్ కొరకు పల్స్ నేర్చుకుందామని. ఓకే ఓకే, చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరితో అసోసియేట్ అవడం. చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.